Hi everyone, welcome to Tiju Sir Academy's exclusive doubt clearing session Q&A Ask Our Experts. This is Bindu PT from Tiju Sir Academy. Facebook പേജിലൂടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന OET Reading related ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡൗട്ട് നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. The doubt is related to reading tips for research material. To perform well in OET Reading Part C, read the question carefully to understand and identify the type of question. In OET Reading Part C, different types of questions are being asked. For example, the question, what is the writer's concern in this passage? ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൺസേൺ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു പ്രോബ്ലം or an issue or a limitation related to the topic discussed there. Here is an example taken from a medical research material as you people requested. In the absence of a US Food and Drug Administration approved therapy for children less than 10 years of age, the American Academy of Dermatology suggests that prescription strength topical corticosteroids may help with hair regrowth. However, limited data are available to support its use in children. Here the question is, what is the writer's concern in this passage? And we have three options. Option A, absence of FDA approved therapy for children less than 10 years of age causes dire ramification. ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ എയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് FDA അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു തെറാപ്പി ഇല്ലാത്തത് കാരണം 10 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ അങ്ങനെ ഡയർ റാമിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നതായി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ആൻസറായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ബി ഒന്ന് നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ ബി, prescription strength topical corticosteroids can be used for hair regrowth. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു സൊല്യൂഷനായിട്ടാണ്. ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രൂ ആണ്, നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതൊരു സൊല്യൂഷനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് അബൌട്ട് എ കൺസേൺ. ഇതൊരു കൺസേൺ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്കിത് ആൻസറായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സി, ബെസ്റ്റ് തെറാപ്പി ഓപ്ഷൻസ് ഫോർ ചിൽഡ്രൻ ലെസ് ദാൻ 10 years of age to be developed. ഈ ഓപ്ഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലെസ് ദാൻ 10 yearsലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ബെസ്റ്റ് തെറാപ്പി ഓപ്ഷൻസ് ടു ബി ഡെവലപ്ഡ്, വികസിപ്പിച്ചെടുക്കണം. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്, ഒരു ബെറ്റർ തെറാപ്പി ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്തതിനാൽ റൈറ്റർ അവിടെ കൺസേൺ ചെയ്യുകയാണ്, തെറാപ്പി ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. സോ എ ബെറ്റർ തെറാപ്പി ഓപ്ഷൻ to be developed, and that is the right answer, and this is the concern. Hope your doubt is cleared. Thank you so much. Keep asking questions and continue learning.